I'm most pleased to be included. 이젠 프레임 괜찮겠지? 자, 빨리 기차로 타고 싶어요. 호그와트 레거시 시작하는데 처음에 Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. 호그 Here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. 흑우 에디션을 샀는데도 어우 나쁜 놈이다. Ah, hello. Class. 흑우 에디션 Please welcome 샀는데 the 일찍 newest 플레이해놓고 rose in our garden. 아직까지 비자를 못 탔다니 말도 안 돼. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the 약초학. most important thing cultivated in herbology 나 is 너무 눈에 knowledge. 튄다. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake? mandrake root. Accio. 아시오. 아, 나 Let's 맨드레이크 see if we 아는데. can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? 디마가 First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. 디마가 디마가 Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. 저 유리창 깨지는 거 보고 싶은데 안 되나요? 야, 니 내 목소리보다 크면 안 돼. 들어가. 야, 영화 고증. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, 부들부들 떴는데? everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting. Accio. I wonder if hippogriffs like knotgrass. 안녕하세요, 나쁜 놈입니다. 나쁘니까. Incendio. I do wonder about Professor. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. 귀 먹는 줄 알았어요. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes, of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. 아, 저게 다 Now, 큰 as 게 I 아니었어? mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. 영화에 Even 나오셨던 with 분들은 soil, 다 나이가 sunlight, 있으셨는데 and a bit of magic, they will take time to grow. 또래라고 해도 믿겠어. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Incendio. Is fancy or rose? Dittany's restorative Ah, properties 여기, make 여기. it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from 10분. Professor Sharp's class. 아, 10분. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. 이렇게 해서 Now, what say we 식물을 branch 재료로 out? 만들 수 있구나. Introduce you to a different sort 중국산 of flora, 깨무는 the 양배추. Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come
back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. 해리포터들을 이제 자주 봤던 사람들은 이제 원작 고증 때문에 더 재밌는 것 같아. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. 가자. I'll be showing you the Chinese Expelliarmus. chopping cabbages. Up these stairs will take us there. Levioso. Your lead. Incendio. 아 가라고? Nice work in defense against the dark arts, by the 이 way. 잘하진 않아. Excuse me. Your duel with Sebastian. 어이, And he's good. 안 되네? Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Here we are. Home of the Chinese. Go on. Grab a few of those cabbages. Just now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. 양배추. They'll do the rest. 오. 양배추. 탭을 누른 후 휠 클릭을 해서 도구 휠을 열고 열었구나. 이 상태에서 클릭하라. 뭐야 아니야? 마우스로 그냥 이렇게 선택하라고? 그 다음에 탭 누르면 Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. 오 굉장히 센데? Mum planted some in her garden. Accio. 아시오. The gnomes out. Incendio. They 잘했어. left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. 오씨 나 Not like 물러온 줄 알고 stupid 겁나 boomer 놀랐네. tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. 그 생각은 진작했지롱. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were. I mean, of course. 이렇게 You're 보면 거의 귀족. not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. 근데 Take your time. I'll see you back in class. 꾸몄는데 망토 모자 쓰고 있으니까 좀 그렇다. 나 뭐 던진 거 같은 느낌 살짝. 머리카락이 시그니처인데. Accio. Levioso. Expelliarmus. 이제 머리는 가리면 안 되겠어요. 먼저 간다. 네림부 바브 나 먼저 간다. 뭐 따라오지롱. 나 어디까지 올라온 거야? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Yes. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Yes, Professor. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. 네. I so enjoy checking in with my new students. 이제 놔주세요. 가자. 그러면 이제 일정 시간마다 와가지고 뭐야? 일정 시간마다 와서 이제 꽃을 확인해줘야 되는 거야? 그건 귀찮은데. Revelio. 일단 어디 뭔가 딸랑딸랑. 이거 사다. 그다음에 일단 또 뭐가 딸랑딸랑 거려. 뭐지? 모르겠다. 게스트 깨시다. 마법약. 일단 이거부터 해야겠다. 탭 눌러서 휠로 해서
뭐 이런 거. I don't mind any of that. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident? 약초학. 잠깐만. 뭐 골든 스니치 소리 들렸는데? 하다. Expelliarmus! Accio! 같이 가. 골든 스니치가 아니라 열쇠구나. 빨리 와, 빨리 와. 지금. 날파리는 잡아야 제맛이지. Revelio! 와, 근데 망토 진짜 멋있다. 나 이런 망토 있었으면 진작 썼지. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. 레몬클로였어. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. 나는 호그와트 학생이라고. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. 마우스 돌려. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. 저렇게 뿌려? 클럼프지. 이제 또. 재밌어. 앰비션 저 반대로 줘. 천천히. 역시 주인공은 I see 뛰어야지. most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Oh. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. 이게 이제 갑자기 생각났는데 My parents considered keeping me home 시끄러. from school this year after the rumors of a 호그와트 Goblin 게임 Rebellion. 레거시 게임이 Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? 왜 알고 싶은데? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. 위즐리 그래. You're as clever as I'd hoped. I 위즐리 simply need a single 가 Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. 난 바른 학생이니까. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. Brilliant!
Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. 맞아요. 호그와트 레거시 게임이 이제 해리포터 100년 전 이야기예요. 100년 전 이야기입니다. 100년 전 이야기. 그래서 아는 사람들이 안 나와요. Revelio. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwopper feather you wanted. 그래서 Brilliant. 교장 Thank 선생님도 you. 없고. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. 아하, 그럼 저 위즐리는 100년 전 위즐리. Should you chop 그렇죠. the Dittany 그렇죠. or crush it? 그러니까 Wrong 결국은 answer could result in the 저희가 unfortunate 아는 loss 론 of your eyebrows. 위즐리의 할아버지일 확률도 있을 것 같아요. 할아버지는 안 나오지 않나요? And now 할아버지 we add the 이름이랑 mallow 이런 건 안 sweet, 나왔으니까. and that's odd. 그러지 않을까? What's happening? Wait, it's not supposed to. 터진다. Get it! Again. 에이, Dragon 저런. Dog. What happened? Levioso. 내가 불로 꺼줄게. Incendio. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. 너 때문에 감점당했잖아. 진짜 사고. Incendio. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. 그래서 섹스팀 샘프라가 뭐예요? 교수님, 전 잘못하지 않았습니다. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. 해리포터에서 못 You 들어본 seemed 거. rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. 그 일은 죄송합니다. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. 거짓말은 안 하는 I 게 shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. 스네이프가 개발한 마법이구나. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. 바이바이. My robes are going to reek of inspiration for the rest of the term. 그래서 나 언제 진짜로 탈 수 있지? 마가도에서 온 스네이프 보고 싶다. 스네이프 교수. Acceptable. 그 스네이프의 모습을 잊을 수 없어. 해리만 바라보던 그 츤데레 같은 그 남자. 그립읍니다. 어디까지 가야 되죠? 뭐야? No There you wonder are. Ravenclaws The are so cross. 밖에네. 뭐야? 어이구. 걸어가야 돼? having to solve things every 비행 수업은 받고 가게 해주지. 이참에 여기 들러볼까? 오, 나도 날래. 나도 날고 싶어. 얘가 이건가? Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blasted thing in the Come on, first place. where are you?
Incendio. Saying it wrong. 와, Rebellion. Wait, 진짜 멋있다. 이 게임 퀴디치가 없어가지고 그건 아쉽긴 한데. 그거 없나? 공 넣는 곳? 이거 보세요. 없네. 아, 아쉽다. 빨리 빗자루 타게 해주세요. 아, 그래도 빗자루는 제법 빨리 탈 수 있겠죠? 핵심인데 그게 설마 하는 게 엄청 막 극후반돼서 타진 않을 거예요. 그럼 됐어요. 호이쪼 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 호이쪼. Revelio. 나빠래요. 뛰어. Accio. 뭐야? 뭐 얻었는데? 월장석. Revelio. Accio. 와, 멋있어. 이거 사진 모드 있지 않나? 잠깐만 이제 이렇게 해가지고 거고 사진 모드에서 없나? 진짜로? 진짜 없어? 아, 제발. 이동 말고 지도 메뉴 단축키. 내가 지금 스포되는 걸 엄청 보고 있는 것 같긴 한데. 없다. 몰라, 스크린샷 찍어 그냥. 몰라. 에이. 이거 올려놔야지. Accio. 아, 할 게임이 너무 많아가지고 이거. 웨이. 뭐야, 이 앞에까지 나오는 게 있잖아. 백콩님은 저와 사진을 같이 찍었습니다. 깨락. 뛰어. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 뭐지? Revelio. 뭔가 비밀이 있는데 여기? 밑에는 동굴인가? 뭔가 있는데? Accio. 예. 이 아래인 것 같아. 응? Accio. 불. Incendio.
와우. Accio. 빗자루는 빗자루고 이건 하고 싶단 말이야. Revelio. 우와 끝났어? 아 뭐야. 상자 하나 얻으러 왔네. 야, 얘 진짜 잘 달린다. 안녕? 치킨. Incendio. Revelio. 빗자루. 근데 그 사이에 그 8일날 했던 거에 비해서 뭔가 더 업데이트 같은. 그래서 그런지 아니면은 뭐 때문인지 몰라도 프레임 드랍이 사라졌네. 너무 좋은데? Might I beseech you for some assistance? 아, 너 횃불이 아니구나. 안녕. It is good to see you. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been 보내지. worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. 나도 몰라. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. 내가 A bit 어떻게 하루. odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. 아이고 걱정 Which is why I 감사합니다. wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. 그래 잘 생각했어. 지키겠다는데 내가 말릴 Good. 수가 있나? Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true. But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I 당연하지. overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. 알았어. Be on your guard. 알았어. Revelio. 뭐야. What's 뭔데? going on here? 수영하자. 너 수영 못하는구나. 야 잠깐만. 나 잘못했어. 수영 못하는 주인공이라니 들어보지 못했는데. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. 나 찾고 있었어? Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! 2대2인가? You shouldn't be here. Protego! 죽을래? 죽어! 오, 내가 원한 건 아니었어요.
야, 올라가라. Incendio. 빠이야. 별거 아니고. 방금 저 불빛. I'll watch the light go out of your eyes. 볼드모트 수하들이 이제 볼드모트 수하들이 I'm not going anywhere with you. 그 쓰는 그 보호막 같아요. Tell Rookwood to find me himself. 그 뭐지 그거 있잖아요. 그 수하들이 쓰는 이제 뭐야 너 언제 내 뒤에 왔니? 네, 수하들이 이제 막 볼드모트 막 그럴 때 막 검은 빛 내밀면서 막 왔다 갔다 그러잖아요. 덤벼. I'll watch the 이제 안 light go 뜬다. out of your eyes. 뭐? 영원히 눈을 못 뜨게 하는 건 너다. I'm not going anywhere with you. Child, you'll take me. Tell Rookwood to find me himself. Is that the best? Expelliarmus. 일로 와. 어디가? Incendio. Made a great mistake. 빠샤. Stop that right now. 이게 마법사지. 아파요 선생님. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. 아파. And so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. 한방 필승. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long 도망 story. 게임인데 Thank you for your help. Well, 이 you've 게임이 avoided them 원래 for the 이런 moment. 건가요? 아니면 잘한님이 잘하시는 Pre-warned me 건가요? things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. 제가 뭘 잘해요? 잘하지도 못하는데 아까 죽었잖아요. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and 그냥 life. 이거 난이도가 살짝 높아서 그럴 거예요. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. 난이도가 살짝 낮아가지고 myth. 잘 적는 거예요. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters 어려움이 on 아니라 endlessly about his connection to Merlin from his portrait at 난이도가 Hogwarts. 보통이었거든요. Merlin attended 그래서 그래요. Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here 보통인데요, 다 centuries 죽었다는 ago. 거 아니야? Fixtures. 이런. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Interesting. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure 사실 out 난이도가 how 뭐지 they 기억이 안 work. 나. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. 알았어. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. 이거요? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on 이 these pillars here, 기둥에 as well as a 덩굴이랑 stone swell 땅에 on the 있는 돌 ground. 소용이를 보라고요. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. 수용돌이 위에 향이 나는 아이굴 넣어라. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? 불 붙이면 되지 않겠어? Incendio. Merlin's beard. 진짜네? The flames make the pyre sink. 역시 나야.
These Merlin trials won't get the best of me. 와. Yes, how beautiful! 와. What a day! I can hardly Well. believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. 오케이, I 알겠습니다. really must be off. Such a pleasure to meet you. Yep. And do be careful out here. Now, I've got what I needed, and I shall return to the safety of my notes and books. Accio. 멀리네시오. 메인 퀘스트. 아싸, 11레벨. 자, 다음 메인 퀘스트는 뭐 할까요? 아, 피그 교수한테 얘기해라. 피그 교수님 어디 계세요? 피그 교수님 어디 있더라? 기억이 안 나네. 어디였지? 휴고 교수님 어딨니? 까먹었어요. 아, 저다. 이그 교수님 저 왔어요가 아니잖아. 퀘스트가 이게 아닌데? 방금 봤어요? 보셨나요? 보기 달랑달랑한 닉. 와, 진짜 오랜만에 듣는다. 아마 해리포터 첫 번째 마법의 돌에서 나온 You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. 애로 기억을 하는데 진짜 오래전부터 있었네. 아마 이제 기숙사 배정 끝나고 론이랑 해리랑 헤르미온느가 이제 식탁에서 식사하고 있을 때 갑자기 나타나서 했는데 기억이 안 나네. 아, 잠깐 이거 풀고 싶다 진짜. 맞죠. 그래서 그 닉이 이제 뭐라 해가지고, 근데 왜 이제 식탁에서 떠나서 갈 때 왜 달랑달랑 닉이에요? 라고 했는데 이래서지 하면서 목 확 해서 하니까 애들 막 놀라면서 그 표정 그때 너무 생생하다. 사실 제가 해리포터를 마법사의 돌을 이제 집에서 DVD로 봤어요. 그래서 더 기억이 나요.
뭐지? 부자맨? 아 부자 아니었어요. 그냥 DVD 예전에 또 DVD가 두 편으로 나눠져 있었잖아요. 마법사의 돌 1, 마법사의 돌 2 해가지고 어떻게 푸는 거야 이거? 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3 3 9랑 3이랑 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2편 둘 다 봤었어요. 아마 그거 빌려서 봤었어요. 그러니까 비디오 방에 가가지고 빌려서 봤던 걸로 기억해요. 15 2 17 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 그래서 그때 그걸로 봐가지고 기억이 좀 생생하다 이거죠. 그리고 그거랑 기억이 나는 게 또 영화가 하나 더 있었는데 기억이 안 나네. 아까 그 퍼즐은 저도 푸는 법 모릅니다. 그냥 그 수학 문제에서 자주 나오는 그 숫자 있을 때 x가 몇인지 있잖아요. 그거 생각해서 해봤어요. 되네 근데? 이게 되네. 자 그럼 이것도 풀어봅시다. 자 그러면 물음표는 4 1 0 1 2 2니까 0 부엉이가 나와야 돼. 부엉이 맞아? 아무튼 Revelio. 요거야 밑에 거? 아이 귀찮아. 이게 뭐야? 뭐였는지 기억 안 나는데? 뭐였죠? 오 1 5 29날에 1 6 5 5가 필요하니까 1 2 3 4 5 거미. 잠시만요 달랑달랑님 기다려봐요. 조금만 기다려봐요. Handy resource indeed, your field. I'm 놀랬잖아. most pleased to be included. 됐다. Revelio. 빨래요. 그 참 앞에 지나가는데 말 좀 걸지 마세요. 씨. 짜잔. 아니 퍼즐 다 똑같아. 중앙 이거는 나비가 열쇠가 중앙을 지나갈 때 내려쳐가지고 꽂으면 되더라고요. 아차. Excellent. 오예. 아까 전에 장갑 하나 얻었는데. 아프지만 미안해. 왜 열쇠를 달고 있니? Revelio. Yes, you. I wonder if you might come with me. 생각해보니까 저 열쇠 해리포터 마법사의 돌에서 나왔었나? You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And 아닌가? that it's 골든 missing 스위치랑 pages? 헷갈리는 건가? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. 분명 열쇠 나비가 하나 있었던 것 같은데. This may be a leap, but I Revelio. believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. 나왔었다. 그쵸, 나왔었죠. 기억이 틀리진 않았는데.
Small favor in exchange for getting 떼거지로 those 나와서 pages. 분명히 아 맞아 Yes, it's 기억났다. nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a 그럼 little 마법사이드로 맞을 rotten 거예요. roast beef. 막 왔다 갔다 거리는데 헤르미온느인가? I beg your pardon. Roast beef. Rotten 헤르미온느가 roast beef. That is 저기 correct. Rotten 저기 roast beef. If one 다른 애가 flows through it 뭔가 just right, 이렇게 문을 발견해서 열쇠를 찾아야 되는데 갑자기 튀어나와서 저거 봐 Ugh. 재중이 I 열쇠를 달고 suppose 있어 I can do that. But 하면서 why me? 했던 것 같아요. it's simple, my young friend. 자세한 건 기억이 안 난다만 Form cannot carry it. 와 해리포터 마법사이더를 영화 보는 듯한 느낌이야. 주인공이 다 큰 어른이라는 거 빼고는 너무 Revelio. 오래됐어. 정주행 Now, 사기군. if you'd be so kind as to collect the roast 그러니까요. beef, I shall explain everything else in due course. 오랜만에 시간 내서 보고 Ah, 싶어. here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the 배를 house. 간지러면서 들어가라고? I'm already imagining sweet aroma of rotten roast. 이 배요? 이게 뭐야? 아 귀여워. A student never will in the understand kitchen. students. What could they want? Revelio. Found themselves a bit peckish likely. You know Certainly how makes hungry Ruki's Grandma- job. 아 잘못했죠. Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. 난 거기서 먹을 걸 꺼내려는 게 아니긴 한데. 아싸, 머핀. Here's a welcome treat. Delicious. 포레스트. It smells glorious in here. 맛있어. Revelio. 그렇구나. 그러면은 기숙사 배정하고 음식이 덤블러가 쫙 해서 음식이 나타난 게 아니라 음식을 가려놨다가 여기 있는 여기다 놓고 올라가지고 이제 그때 없는 척 하다가 이제 그러는 거지. Revelio. 이야 이제 알겠다. 난 또 그거 보고 덤블도어가 엄청난 사람이구나, 음식도 막 나타내고 하는 사람이구나 했는데 아니었네. Pardon me, but can you point me to the rubbish? Nonsuch was just about to dispose of today's collection. It's towards the back. Help yourself, I 여러 가지 suppose. 배우네요. Revelio. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. 오씨 깜짝아. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. 내 옷에서 그 It was nice to meet 냄새나는 you. 그런 Thank you 연기가 for the 오더라고. beef. Happy to help and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. 처음 입을 때는 막 어둠어둠 이런 에너지 나가지고 멋인 줄 알았는데 아까 상한 음식 보니까 망토가 상한 것 같은 느낌이 살짝 드는데요. Revelio. Ah, you're back. No trouble, I take it.
Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Fienke. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? 예, 가죠. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. 예, 가봅시다. 아, 바로 이동되는 거야? 오. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young Jackdaw in no time. 위에 뭐 있다. Wherever he may be. 아, 유령이구나. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. 뭐지? How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift. 왜 유령은 썩은 고기를? Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon. 심줄 하나로 간신히 지탱한 머리를 가진 사냥꾼의 follow 부름은 me, 아닐세. and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. 그래서 달랑달랑 위기야? 아예 떨어진 게 아니라서. Revelio. 뭐지? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. 감사합니다. 감사합니다. 상자가 많네요. 아, 이거는 T. 아, 500원. 땡큐마스. 아리가또. 저 상자가 돈 되게 많이 주네. Revelio. 레바레.
I'd say. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? 어? 뭐야? 아. 그냥, Revelio. 그냥 Accio. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Okay. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. 머리를 5번 찾아라. Begin! 후방에서. Blast away until you find 여기 him. 있지 않을까? Accio. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Revelio. Dumfrey. This is not my finest moment. 소리가 어디선가 들렸어. Accio. 자, 페이지. Revelio. 됐다. Why did I come back here? Revelio. It won't be long now. 이게 무슨 놀이야 이게? Find him. 어디? So you found us. Revelio. 머리 찾기 놀이라니 이런 야만적인. I could do that too if I had a wand and a body. 너구나. 아닌데? Revelio. Accio. Well, 맞네? good job, I Revelio. suppose. But we're not through with you. 하나 남았지? 찾아주마. Oh, what fun! A student is playing. 라벨리움은 다 찾을 수 있다. Accio. 어, 이거 아니야? Revelio. 뭐다. 레벨리움은 다 찾지롱. 너무 쉽잖아. Incendio. So good at this. Expelliarmus. Levioso. Accio. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? 미련이 남은 거구나. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. 그래서 죽었다고 생각을 하지 않고. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. 하긴 미련이 유령이라는 존재가 미련 때문에 이제 뭐 어디 내려오는 이야기에 따르면 미련 때문에 속세를 떠나지 못한다라는 소리가 있잖아요. 그래서 그런 것 같지. Hello, be with you in a bit. 뭔가 안타깝긴 하다. Let me guess. You're after something fresh.
You've a good head for business, haven't you? No one can say I don't keep a stacked shelf. 200m. 오. 뭐지? 엑스펠리아리무스 이거 있지 않아 나 지금? 아 키에 깔려. 아. 뭔 소리야? Revelio. 빨리. Expelliarmus. 이거 있잖아 이미. 아 빨리 타고 날고 싶다. 뭐야 뭔가 있어요. 잠깐만. 이건 못 참지. Find the rarest beast in the forest, I do. You're lucky if you find a rat. Show yourself! Loud as a troll you are! Expelliarmus. Accio. You'll have to fight him. You're the little sod that saved Levioso. Stop flitting around like a pennywig. Accio. Incendio. 아. 너도 와. 빨리 와. Accio. Levioso. 불러. Expelliarmus. 우리 더 있는 것 같은데 지금. 자꾸 방어를 잘 못해네. Revelio. 빨리요. I should investigate. 오 뭐야? 나 반대로 온 거야? 오 뭐야? Revelio. 아니 근데 뛰어들면 자동으로 오게 해줬어야지. 아 여기에 둘 더 있거든요. If it isn't Nora Treadwell. Incendio. Protego. Levioso. 둘. Accio. Incendio. Yeah. Your poaching days are over. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you.
Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? 가봅시다. Aside from the bird bath, anything else I should look 내가 for? 와도다. Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. 뭐야? You've been very 뭐야? helpful. Thank you. 간판 있는 숲. 아, 이상한 거 마셨어. 간판이 없어서 여긴 아닌가 보네. 오, 무서운 소리 들려. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. 나 디몬트인 줄 알고 겁나 놀랐네, 씨. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? 응, 통과돼. 좀 같이. Off on another adventure, are we? 다녀올게요. 뭔데? 어디? Nothing to do now but keep going. 왜 갑자기 전투 부분 나와? 어씨, 놀래라. 내가 세상 최고의 쫄보라는 사실을 잊지 말아주세요. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. 얘는 뭐지 근데? Revelio. 아, 느닷없이 공포 싸움 보금 나오면 무섭단 말이야. 오. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. 디멘토 나올까 무섭긴 한데. There it is. Just as Jackdaw described. Intramuros. 멋있어. 야, 예술이다. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. 어이구야, 안녕하세요. 프로테이고. Lucky, that's all. 가까이 와, 가까이 와, 가까이 와. Accio. Incendio. 너무 가까워. Expelliarmus. You won't get away with that. 뭐야? Levioso. No, that's embarrassing, isn't it? 먹을래? Incendio. Protego. Accio. Levioso. Levioso. Expelliarmus. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. 애들이 이상한 애들이 See where 자꾸 Jackdaw 나오니까 has led me. 당황스러워. 가자. 반격을 못하겠다 할까? I wonder how big this place is. 진짜 볼 때마다 감탄밖에 안 나온다. 멋있다.
성불하시길 잘 받아가. Revelio. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. 됐어? 뭐야? 안 됐구나 싶어가지고 다시 해야겠다 싶었는데 말이야. That must be where all this leads. 아 맞아요. 그 하다 보니까 생각나는데 Someone didn't want casual visitors down here. 기숙사 배정 받을 때 호플프 I wonder if any of my spells will help me through this. 호플루프인가? 몰라. 아무튼 거기 빼고 슬리데린 또 많이 Protego. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. 뭐야? Accio. Protego. 와 땅에서 나오는 건 좀 그렇지 않냐? Revelio. 아무튼 호플푸프인가 무기 빼고 레번클로랑 슬리드린 사람들이 많이 가더라고요. 그 배정 받을 때 다른 유튜브 분들 보니까. 근데 진짜 의외였던 점은 또 호그와트가 없었어요. 호그와트가 별로 없어요. Protego. Accio. 아 그게 진짜. Accio. Incendio. Levioso. 잠깐만 전투 기술이 또 있지 않나? 응 없어. Incendio. Accio. Protego. Levioso. Accio. Levioso. 거미 싫어요. Revelio. 거미는 싫지만 상자는 좋아요. 헉? 전설 글러브다. 우와 장난 아닌데? 좀 더 땄으면 원전 같은 그런 거구만 여기는. Revelio. 뭐야? I wonder if I can move that platform somehow. Accio. 요. 일로 와. Revelio. Protego. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. 이런 마법적인 Where 요소가 could 너무 he 좋아. be? Accio. 가자. 가자. Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. 머리 처음 나온 것 같은데?
야, 좀 그렇다. 그래, 머리는 망치면 안 돼. 형편없음? 맞아요. 저건 멋있지도 않아. 아니 근데 이거 일일이 하나씩 다 해줘야 돼? 빨리 기차를 타고 싶은 생각 없긴 한데. 뭐지? 아카이. 이런 거 모아두면 언제가 쓰겠지. 아니 모자 할말한 그냥 모자보다 Accio, Protego, Levioso, Incendio, Expelliarmus. 모자 Accio. 진짜 모자처럼 말고 차라리 Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, 머리에 so can I. 멜 수 있는 밴드 같은 느낌? 그게 이러면 훨씬 나을 것 같다. 머리 밴드 해가지고 이마 가릴 수 있게 하고 뭐 머리 살짝 돌리고 그런 거였으면 좀 더 낫지 않았을까라는 게 제 개인적인 의견이긴 합니다만. Revelio. 거미 안녕. Accio. 그랬으면 좋겠네요. 나 지나가면 나오려고 이것도. 다 죽어! 다 죽어! 난 거미가 싫단 말이야. 거미 싫어요. Revelio. 여기 있자. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. 아, 거미 또 It's 있어. a good thing Jackdaw didn't fall down there. Revelio. 이 동굴이라 그런지 거미가 진짜게 많네. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. 나빠래요. 뭐야 저거? Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested. 아 별로야 이거. 거미 알? 에이 설마 진짜 설마. 아 저 진짜 싫어요. There's no sign of it. 근데 그렇다기엔 너무 거미 알인데 이거. 다 싫어. 다 터져 그냥. 아 싫어. Accio. 진짜 싫어. 나 너무 싫어. 진짜 얘네 너무 싫어. 거미에겐 선보를. Accio. Levioso. Protego. Accio. Accio. Incendio. 아 거미 진짜 싫어. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Incendio! 뭐지? 어우 나 진짜 거미 너무 싫어.
거미를 왜 싫어하게 됐냐면요. TMI 방출. 그 왜 뭐야? 어? What the? 에? 뭐야? 참, 어이가 없어. 아무튼 TMI 다시 하자면 거미가 다리가 6개잖아. 6개 맞아? 8개 아니야? 8개잖아요. 그게 따닥따닥따닥 하면서 따로따로 움직이기 너무 싫은 거예요, 진짜. 그래서 그 다음부터 거미가 너무 싫더라고요. 이게 너무 상상만 하니까 이제 사람이나 동물 같은 경우는 이게 다리가 4개다 보니까 그 정도는 귀엽다고 생각을 했거든요. 거미는 8개로 다다다다닥 하면서 나한테 달려올 거 생각하니까 그것만큼 소름 돋는 게 없더라고요. 그래서 그 다음부터 싫어졌어요. 이군요. An untouched chest. 맞아요. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. 그래서 공포 게임도 안 하잖아요. 그래놓고는 다음 주에 공포 게임 하는 거죠. 말했던 건데 공포 게임보다도 액션이라고 말하는 사람도 있는 게임이죠. 데드 스페이스를 다음 주에 할 생각이긴 합니다만. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. 그런데 이제 겁쟁이의 마음은 되기 때문에 안 할 수도 있다. 이 말이에요. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. 만약에 그냥 데드 스페이스 하는데 백콩님마저 없다면은 진짜 안 해? 아니 절대 못해. 말동무가 있으면 그나마 이제 덜 무서워하는 편이긴 한데. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what happened to the Jackdaw. Accio. Incendio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. There's a victory that came on too soon. 공포 게임 볼래요? Accio. Protego. Levioso. Incendio. 많아. 맞아, 저거 빨간색은 못 피한다 그랬어. 방어 못 한다 그랬어. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Protego. Accio. Accio. 이게 바로 마녀 도구라구나. Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. 73콤보.
굉장히 알뜰하게 썼어요. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? 여기. 아, 이게 시간이 되나? I'll need to look around for the symbol. 향이 나는 아웃립이다. 예이. 아, 여기서 뛰지 말고. Must be getting closer to Jackdaw's 아, remains 이렇게 and those pages. 걸어줘야 되는데. 걸어줘야 된다고. 아, 진짜. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. 좋아. 와. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. 그래서 목이 달랑달랑. Is there something beyond this room? 왜 싸울 것 같지? 진짜냉. Protego. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. 레비오스 당하고. Incendio. Expelliarmus. 이런 얘가 진짜가 갑니다. 왜 그럴까 맨날. Accio. Incendio. Zombie brutes. 와. 아니 형님 잠깐만. Accio. 형님 잠깐만. Levioso. 형님 안 띄워지잖아요. 격투공인지도 없단 말이에요. Expelliarmus. 무기 없으면 형님 아니야. 어이구 형님. 오른쪽. Levioso. 오른쪽. Expelliarmus. Accio. 합상. 확인. Expelliarmus. 맞았잖아. What? That's unnerving. What's happening? 가게 해줘요. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. 이런 거 할 때랑 할 때마다 뭔가 외치고 싶은 건 제 Revelio. 관종 틀인가요? 뭔가 자꾸 외치고 싶어. Where am I? Oh no. 미치겠어. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? 이게 뭐야? 우와. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? 뭐야 이건? Revelio. 뭐지? 거울의 방?
보스 아니 보스방 헐 3명이나 나오는 거야? 4명? 뭐지? 어? 뭐야? Can it be? 어? 보스세요? 뭐야 이거? 퍼시벌 랩햄이다 랩햄. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Yes, Professor. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Yep. 고대 마법과 연결되어 재능 플러스 1이 잠금 해제되었습니다. 마법사 레벨을 높일 때마다 재능 포인트 1점 받게 됩니다. 필드 가이드 재능 메뉴에서 새로운 재능 포인트를 사용할 수 있습니다. 탑 5레벨부터 사용할 수 있는 재능 포인트를 획득했다. 전투력 아이템 획득 능력을 높이고 주문 강화하고 재능 포인트를 쓸 수 있다. 사용하면 되돌릴 수 없다. 야 이게 뭐야? 지금 도전 과제 하나를 깼는데요. 그리핀도르 학생이 되어 지도 내시를 찾으세요라는 도전 과제가 깨졌어요. 그 말은 즉 4개 기숙사 학생으로 한 번씩 와야 된다라는 뜻은 아니었으면 좋겠네요. 자, 봅시다. 이 재능은 당신의 주문 실력을 향상시킵니다. 주문. 오, 멋있는데. 이야. 헉, 이건 찍어야 돼. 제가 8포인트 있거든요. 찍을게요. 이거는 안 돼. 찍어야 돼. 콩프링크를 쏠 때 화염 화살이 적들을 향해 날아간다. 와. 디펄서를 쏠 때 주변 적들에게 추가적인 공격이 가해진다. 아. 디핀토를 쓸 때 타겟이 된 적들뿐이 아니라 주변 적까지 베어냅니다. 레비오소 마스자 멋있어. 글레시우스 마스터, 디센토 마스터. 이거는 꼭 찍어야겠다. 봄바르다 마스터, 변신 마스터. 일단 이거 찍을게요. 응, 절대 안 봐. 어둠의 마법. 스투페파이로 적에게 저주와 같은 효과를 겁니다. 저주받은 적은 데미지가 증가한다. 아. 마법이 굉장히 많다. 크루시오. 오. 진짜 어둠 마법이다. 헉!
우와. 아바다케아다브라. 이게 왜 메시지에 삭제돼 이 새끼야? 나봇 살짝 이상함. 나봇 정신 차려. 아, 설마. 아, 뒤에 느낌표 너무 많이 붙여서 그런가 보다. 이제 알았네. 그런 것 같아요. 거참, 뜨면은 그렇게 할 수도 있지. 시계. 이놈 시계. 느낌표 많이 쓸 수도 있지. 그걸 막아버리나? 그러게 진짜 까칠하네. 몇 개 쓰셨지? 잠깐만요. 현재 할게요. 하나, 둘, 셋. 열 몇 개 썼다고 지금 그거 찬 거야? 오케이. 아무튼 갑시다. 어둠의 마법 코어. 새로운 주문 세트가 추가되었습니다. 주문 세트를 스크롤하거나 1, 2, 3, 4로 바꾸시오. 오, 이건 필요한 것 같은데? 오, 이것도 필요한데? 오, 이건 해야 돼. 이거 안 찍으면 진짜 마법 감수성 없는 거다, 이건. 아, 몰라, 찍고 봐. 레인신. 플레이를 탐지하는 능력이 감퇴한다. 투영 마법 중에도 질주할 수 있다. 괜찮은 것 같은데. 아. 중국산 깨무는 양배추를 하나 던질 때마다 추가 소모성 시 두 번째 양배추를 던진다. 일단은 나머지 포인트는 좀 아껴놓을게요. 아껴낼 것 같아요. 이거는 한번 찍어봐야겠다. 주문 세트가 뭔 소린지 모르겠어. 이것도 좋고 이것도 좋고 1포인트는 아끼겠습니다. 아, 예. 여기는 능력을 그런 걸 둡시다. 이제 좀 무해한 것들, 요것들 이렇게 4개를. 가자. Lumos. 루모스. Lumos. 루모스. Reparo. ASMR. Lumos. 루모스. Reparo. ASMR. 좋아 좋아. 아, 이제 마법사다. 너무 좋다 진짜. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? 오케이. 여기가 어디 있고? Lumos. 루모스. Revelio. 레벨리오. 레벨리오 실행하면 루모스도 꺼지. 너 딱 기다려. Lumos. 근데 실수로 힐 돌리면은 무해한 마법을 쓴다는 거 아니야? 그건 좀 귀찮다. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies. I suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. 공부합시다 이제.
Expelliarmus. Lumos. 루머스. 빨리 와. 나 기다리고 있잖아. 날파리 잡기. 야차. 자, 그럼 공부하러 가볼까요? 무슨 마법을 배울지 아니면 빗자루를 우와. Revelio. 집중. 하고. 쏘세요. That's it. Revelio. 라파리오. 어딜까 여기 나가면? 또 있네? 또 있네? 뭐야. Lumos. 올라갔어. 어디 갔지? 아, 차다. 에잉? 미안해. 집중 안 하고 있었어. 미안해. 근데 굳이 이렇게 해야 돼? 그냥 잡아서 넣으면 되는 거 아니야? Yes. 됐다. Revelio. 라팔리오. 오, 이 노래는 저작권 걸리겠다. 나가. 개구리 합창단. 개구리 노래를 한다. Revelio. 라팔리오. 아, 빨리 나가야 돼, 빨리 나가야 돼. 여긴 안 돼. 위험해. 자, 어디. 게임의 프레임이 끊기는 것보다 제일 무서운 거는 비행 수업이야. 제일 무서운 건요, 승자권이에요. 비행 마법 배우러 갑시다. 비행 배우러 갑시다. 비행 드디어. 나도 이제 빗자루 주는 거야? 이제? 네, 밤이네. 아이고, 애들아 왜 이렇게 늦게 오냐? 기다렸잖노. Yes, Professor. 드디어. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. 그러니까 너무 늦게 The goal 왔어요. of today is 자고 to remind 있었는데. all of you how to maneuver on a broomstick safely. 와. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. 빨리. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact 잠깐만, 내 tolerated 마스크 in this 어디 갔어? class. 야, 내 We'll leave 마스크. that to professional Quidditch players, like the Toyohashi 내 Teiju. 정체가 드러나 버렸. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a 마스크 refresher, 금지법입니다. step up to your 안돼. broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on 다시 the 쓰고 seat. 말 거야. Up. 오케이. 나도 업할래. 빨리. Thank you. Now, your turn. Up, up.
you stupid ratty school broom! 그 정도도 못해가지고. Up. 이 정도는 해야지. One leg over, so there's a leg on each side. 재능충. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. 오. 검은 머리들 And if 사이에 you hear 초록 my 머리. whistle while you're in flight, ground yourself at once. Yes. Good. Now, 잠시만요. for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. 야, I 알았어요. want them returned in one piece. 잠깐만. 됐어. 잠시만요. 아, 헤드셋 배터리 잔량이 궁금해가지고. 우후. 우후. This'll take some getting used to. 우후. 이게 비행이지. This is brilliant. 아, Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall 예, we? 프로페서. 갑시다. 빨리 날고 싶다고. 우후. This next set of rings will take you around the 가속. grounds. What a view. 와. Hello. Nice day for a flight. 으아. 우후후. 아, 나 장난 아니야 지금. Haha. Brilliant. 호차. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. 컨트롤 해서 오케이. 완벽해 이제. 우후. 야, 니 왜 나보다 빠르냐? 뒤로 가. Whoa, our aquatic resident likes Wow, to make an 뭐야. appearance once in a while. 이제 바다를 딱 갈라야지. 어린애가 된 것 같아. 너무 좋아. Made it. Did anyone else see that? Oh, well done. Have a moment. 오, 좋아. 잠깐만, 안경이 너무 이상해. Hey, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? 어떻게 알았지? 마음에 드는데? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. 더블 키 안 누르고 하긴 하구나. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. 와, 멋있다. 야, 여기로 가는 거 아니야? 우와. 알았어. Nice to get 참 above it 자유롭게 all, isn't it? 날아봅시다 좀. 어? 방해하는 거. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. 아, 너 너무 재밌어. 지금. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. 앞으로 Helpful 숙여봐. if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? 어떻게 알았지? 히포그리프 혼혈인데? 아, 나 너무 There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look 난 at 밑으로 it. 지나가지롱. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, 이게 Everett. 해리포터다. 아니, 이게 호그와트다.
beller's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. 야, 너 어떻게 그렇게 빠르게 Looks like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. And where have you two been? 이게 Oh, 게임이다. hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But Professor, enough. Class is finished for the day. 저는 얘가 꼬셨단 말이에요. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. 뭐야, 채찍 당근이야? 아이, 기분 좋게 왜 그래? sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. 저걸 어떻게 찾아? 어떻게 참아 저거를? It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. 빗자루도 없는 게 아싸 너무 좋아요. 이제 나도 마음껏 날 수 있는 건가? 이제 날 수 있겠죠? 아 빗자루 없구나. 안 되네 아직. 여기 남도. 그리고 스카프는 없는 게 더 예쁘다. 자, 다음 퀘스트. 디펄소. 메인. 뭐부터 해야 될까요? 메인부터 해야 되나? 마법 배우려면 메인부터 하는 게 낫긴 한데 메인부터 합시다. 네. 빨리 무슨 마법을 배워야 Revelio. 되죠. 왜냐하면 빗자루 열려면 메인 스토리 해야 되잖아요. Incendio. 나는 빗자루부터 열 거야. 뭐가 됐지? 갑시다. 오. 학교 폭력 멈춰! Reparo. 폭력 멈춰! Reparo. 헉. 넌 나쁜 놈이야 너. Accio. Levioso. 나한테 Reparo. 미안. 널 되돌릴 수 없나 보다. 네가 제일 나빠. 네가 나보다 나빠. 참나 진짜 어이가 없네. 뭐지? 오 뭐야.
야. 이거 아니구나. 근데 확실히 세팅 바꾸니까 뭐 렉이 뭐 그런 게 하나도 없네. 근데 세팅은 다 최고급이다. 옵션 하나만 꺼도 애기한거리는 갓게임. 뭐야 너? Hello there. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. 당연히 있지. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. 고마워. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. 빨간 안경 이제 옛날에 Very well. I shall 어린애들 take a look if I can find the time. Fair enough. 썼던 Meet me back 빨간색 here 이제 if you 안경. find anything. 어린애고 어린애고 이제 해가지고 이제 뭐냐 남녀노소 해가지고 둘 다 빨간 안경 쓰고 다녔던 시절. 염색 0 1 1 5 7 0 1 2 3 4 5 6 7 이빨 사다 오픈. 아! Revelio. 장비술 듯이 가득 찼다고. 필요한 거 버리자. 한 10몇짜리 버려 그럼. 하괴한다. 하괴한다. 이 90원짜리 비싸긴 한데. 됐다. 갑시다. 아 맞아. 오 좋은 거 나왔어. 벽직을 갖춘 것. 근데 멋이 없다. 이게 짱이다. 죄송합니다. 제가 옷을 잘 못 입어서 어쩔 수 없어요. Revelio. 어디로 가야 하노? Accio. 일단 이거부터 할래. 난. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. 저 그림 움직인데? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? 전 역시 대단합니다. 필요의 방이요? 얘가 필요의 방이에요?
와, 멋지다. What is this place? This is the Room of Requirement. 그러네. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. 그러면 Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. 이해하니까. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Yes, Professor. 에바네스코. 갑시다. 갑니다. 슝. 에바네스코. Splendid. 장착을 해주시고. Cast Evanesco on those chairs. 예. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. Lumos. We shall discuss its uses later. 월장석. Let's move on. 나 월장석 많이 얻었던 것 같은데. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. 레파레오. Lumos. Is that... Goodness. My old school bag. A에게 열기에서 오랫동안 널기 잘했어. 아마 내가 예상한 것보다 몇 센치를 더 많은 양피지 배정을 했을 거야. 혹시 다시 만나고 싶으면 나에게 알려줘. 제시원하다면. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yep, 알겠습니다. Yes, Professor. 상대 있어요, 교수님. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. 오호. 아키오. 아키오. 이런 거 같더라니. 아, 오케이. 다시 못 미나요, 이거? 밀리네? 됐어, 그럼. 그럼 잘 좀 밀어봐. 이런 건 줄 몰랐단 말이야. 이러면 천천히 밀지 않을까? 절대 안 밀리네. 자. 오. Revelio. 레팔레오. 롤링. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! 분해시켜버린다. Revelio. That's not helpful, you worthless pile of tin! 방주제에 나에게 목욕이 필요할 거 생각하네. 목욕 좀 해, 씨. 오, Revelio. 해변절. 롤링? 안 되네. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? 오, 하프다, 하프가 떠다녀. What was that? Revelio. 레팔레오. Was that a golden snitch? 어? 골든 스위치? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. 롤링? 자꾸 롤링을 실패해. Revelio. Accio. 뭐지? 어떻게 하는 거지? Revelio. 퍼즐이다. Accio. 오, 이게 되네. 일로와, 일로와, 일로와. 되냐? 열리냐? 안 열려.
함수 안 되나요? Revelio. Accio. 됐다. 아, 됐는데. 됐다. 응, 꼼수야 이건. 뭐야? 아직 못 입어. 사실 꼼수가 아니라 이게 정석이었어. Revelio. I hope that house elf can find us in here. 오, 뭐야? 하하, 저기 있네. 안녕. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Deke. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Yeah. Is this the student? Yep. Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. 교감 선생님이 Deke, would you 2학년 be so 때부터는 kind? 엄청 Of 오래된 course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. 방을 상상한다. The room will do the rest. 알겠다. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. 아, 나 움직일 수 있어? 뭐야, 된 거야? 간단하네. 감사. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. Yep. The desk will be an invaluable resource. 잠시만요, 교수님. 저 발견한 게 좀 더 있어가지고. 로브, 아, 이건 레벨이 안 되는구나. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. 컨저링? I'll teach you. 컨저링이면 그 공포 영화 아니야? 컨저링을 알려준대요, 공포 영화를. 이때서
Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. 컨절이 그런 뜻이었구나. 아유, 감사합니다. 구현 마법. 화분용 테이블을 구현하세요. 오. 화분용 테이블을 아, 오케이. 오, 예쁜 걸로 할게요. 이건 좀 괜찮아 보이긴 하네. 세 번째가 제일 괜찮은 것 같아요. 근데 비활성화는 뭐야? 색상 변경도 있다. 초록색을 할게요. 제 시그니처가 있는 걸로. 물체 회전 필. 아, 오케이. 몇 다가 봅시다. 예이. 마법약 스테이션을 구현하세요. 오. 마법약. 자, 봅시다. 아니야. 이거는 첫 번째 게 제일 나은 것 같은데. 색상은 제 시그니처 색깔로 하겠습니다. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Yep. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. 이렇게 Deek 걸맞는 will 거 be here 싫은데. to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deek if I need anything. 그 시스템인 것 같아요. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. 하우징 시스템이 있다고 들었는데 이건 것 같아요. 좋은데? 그림들은 걸어놓고 거울 하나 놓고 합시다. 내 개인 방인가 이게? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. 저 많아요. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the 아니 lesson. 뭐하러 기숙사 보자. 여기에다 침대 설치하면 여기가 내 방이지. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. Yep. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? 바닥에 써보는 건 어떠니? 구현 마법. 벽걸이와 미술품을 구현하세요. 아까 삭제했는데요. 장식 이건가? 장식을 구현하세요. 심플한 게 나아요. 이거. 봐요, 교수님. 잠시만요, 교수님. 크기 변경?
헉. 우와. 나 이걸로 할래. 나 이걸로 할래. 나 이걸로 할래. 이거 마음에 들었어. 와. 와. 교수님 잠깐만요. 교수님? 교수님? 와, 멋있죠. 이게 나은 것 같아. 이거를 크기 변경. 우와, 얼마나 큰 거야? 우와. 나쁘지 않을지도? 아니, 너무 크다. 근데 의자 놓기에는 좀 그렇잖아. 아쉽다. 방이 좀만 더 크면은 했을 텐데. 오. 벽걸이와 미술품을 구현하세요. 잠깐만요. 의자만 놓을게요. 돌리파. 야, 이것도 되나? 나 이거 할래. 마음에 들었어. 벽걸이 미술품. 우와. 하나, 둘, 셋. 커플 싫어. 간호사 애기 귀여워. 와. Good 됐어. work. Shall we move on? 예, 예, 교수님. I've conjured everything I can. What's next, 뒤에. Professor? I think you're 의자가 ready 너무 to 큰데? take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. 또 따로 배워야 되네, 이건. 제조 마법. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. 잠시만요, 교수님. 이걸로 바꾸고 아이템의 스타일을 바꾸세요. 해가지고 스타일을 바꾸라. 오, 벽 되네? 벽 된다. 근데 못 바꿔. 뭐야 이게? 이거 되나요? 안 되네. 크기를 스타일이라고. 잠깐만 작게 합시다. 퀘스트를 위해서는 잠깐만 할 수 있어. 스타일을 바꾸라. 스타일. Nicely done. Now 잠시만요. you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. 방의 발코니 또는 바닥을 바꾸라고? 여기? 오, 오호. 장난 아닌데 진짜?
your space might benefit a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. 초록색 좋죠. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. 슬리데린 What 아니에요. sort of overall look most appeals to you? 전 그리핀도르인데 머리 색깔 따라한 거란 말이에요. 멋진 달빛이 비추면 완벽할 것 같아. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. 이게 게임이지. Sounds perfect. 자꾸 슬리데린이라 그러면 나 바꿀 거야. 오. 그리핀도르 색깔로 바꿔가 그럼. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. 뭐야? 뭐야 이거는? 우와. 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 뭐야 이거? 설마 방이 넓어진 거야? Even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more Wow. space to practice spellcasting. 모임 나도 화가 If you'd like to 잘할래. customize the space further, 이리 you can 들어오세요. use these 자리 없어요, 이제. spellcrafts. You'll find more of 한 자리 them 남았어요, 한 both 자리. inside and outside the school. Thank you, Professor. Wow. I shall keep an eye out. Good. 한 자리야, 한 I'll 자리. leave you to it. This is your space now. Use it wisely. 와, 감사합니다, 교수님. 와. 넓어졌어. 그 방 분위기 여러 가지로 바꿔. 와. 오. 근데 이게 나은 것 같아. 그래서 모든 천장 이게 나온 거구나. 핵장. 친환경 뭐? 사용도. 야, 다른 걸로 바꿔줄래? I'd like to ask you about changing the... Of course. 이번엔 자연에 있는 분위기. I'd like the... 진짜 어떻게? 막 그냥 빛만 비추는 거 아니야 이건? 야, 별로야. I'd like to ask... 어둡고 신비로운 공간 한번 I'd like 해보네. the room to feel... Sounds perfect. 너무 눈이 똘망똘망 귀여워. 그냥 달빛 비추는 게 제일 멋있는 것 같아요. 이거보다는 멋진 달빛 이게 제일 예쁜 것 I would 같아. like the room to feel... 미안해 도비야. 아니 도비 아니구나. 야 이게 분위기가 좋지. 멋있다. 고마워. 최신식으로 웬만해선 최신식으로 해놓. 오오오 이게 왜 넘어 이걸? 벽을 바꿔. 이게 나은 것 같아요 이거는. 최대한 최신식으로 할게요. 예쁘니까. 이것도 별로. 와.
우와. 우와. 이 말고 이거 럭. 이걸로 갔는데. 그리핀도르가 이건가? 이거겠지? 됐다. 우수한 성적을 반영한 금 트로피입니다. 그럼 테이블에다 둘래. 그냥 아무것도 없는 테이블 없나봐요. 조각상은 아직 못 모았고, 그냥 트로피 몇 개나. 내가 말이요, 얼마나 공부를 잘했는지 말이야. 트로피가 이따만 하다니까. 여기 놀 수 있나? 아, 안 되네. 아, 아쉬워. 트로피는 이따만 해야지. 그래야 맛있지. 트로피. 그 다음에 다른 거. 트로피밖에 없네. 아쉽다. 유틸리티. 벽걸이. 날개 달린 거울. 날개가 달리고 멋있게 반사되는 직사각형 거울이다. 똑같은 거 아니야? 오, 뭐야? 오. 개인용 공간으로. 너무 큰가? 정신 차리세요. 이게 안 되네. 아쉬워. 개인용 공간인 것. 이러면 똑같은. 됐어. 오케이, 이러면 못 들어가야지. 그치, 이거지. 됐다. 야, 이 게임 하우징 기능도 있고. 아키요. 오오오오. 자, 그럼 오늘 호그와트는 여기까지 하도록 하겠습니다.